So good afternoon, friends. Again, this is Dr. C.H. Kiran Kumar dealing you the DBMS, database management systems, in which we are now in structured query language SQL. So yesterday we discussed about DDL commands, data definition language commands. Data definition language commands. They are create, delete, drop, create, drop, alter, rename, and truncate. So we discussed all these 5 yesterday. Now let us deal what are called DML, data manipulation language. Data manipulation language means manipulate చేయాలి అంటే manipulate చేయటం అంటే ఏంటి insert చేయటము delete చేయటము update చేయటము something like this. So these are all called manipulation of data. No, yesterday DDL deals with creation of tables, creation. But data manipulation language cannot create a table, my dear friends. It cannot create a table. It can only place values. It can only place values. It can delete some values. It can update some values, but it cannot create. So tables. That is right. Right. What is the first command? The first command here is insert. What do you mean by insert? So insert means you can insert a row. Insert a row, my dear friends. That is, insert some values into a table. What is the syntax for this? The syntax for this is insert into table. My dear friends, table is a keyword. Table is not, table is a keyword. And then the table name. And then the table name. And then column 1, column names, field names. You have to write here the field names. Field 1, field 2, field 3, etc. Field n, values. Value 1, value 2, value 3, value n. The only restriction here is the number of columns here. The number of columns here and the number of values must be equal. Number of columns and number of values must be equal. For example, see here. Insert into table. Hello is my table, or student is my table. Student. So I want to enter only roll number, values, or HT number, comma, student name, values, row HT number 19HU1A0512, comma, not known. So do you understand this? How many fields we have taken here? 2 fields, my dear friends. That's why we have placed 2 values here. ఇక్కడ 2 field names ఉన్నాయి కాబట్టి 2 values రాసాం. Suppose if you have only one, see, insert into table student HT number values. So ఇది మొత్తం రాశాను అనుకో, then it is wrong.
సో ఇది ఎందుకు తప్పు ఇది ఎందుకు ఇక్కడ ఒకటే ఫీల్డ్ నేమ్ మెన్షన్ చేసావు కానీ ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎన్ని ఇచ్చావు 2 వాల్యూస్ ఇచ్చావు కాబట్టి డస్ నాట్ కాలమ్ కౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది కాలమ్ కౌంట్ డస్ నాట్ మ్యాచ్ అని వస్తుంది see the syntax here is insert into table table name insert into table then table name then column 1 column 2 column 3 column 4 column 5 etc column n values and you have to see ఇవి 2 3 5 లో 2 3 5 లో you have to place your values. This is called insert into. This is how you can insert values into a table. Let us show with a MySQL example. Let us show this with a MySQL example. DBMS student. See student. You have here roll number. Instead of hall ticket number, you have a roll number. No problem. So insert into student roll number, comma, yes name, values, roll number 19HU1A 0512, comma, right. If you say go, automatically it is inserted. Now you can see here one row కనపడుతుంది కదా బ్రౌజ్ కొట్టినా కూడా అది you can see here I have inserted a row. వీటికి null values వచ్చేస్తున్నాయి ఆటోమేటిక్. అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే ఓన్లీ అన్ని పెట్టాలనుకో insert into student, insert into కాదండి, insert into table student, then field names ఏమేం ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, roll number, yes name, 10th, ఆధార్, values, roll number 19HU1A 0501, comma, some name, comma, 10th marks. So we declared that as float. Even float, you can write anything, right? Suppose 9.5, comma, Aadhaar number 12345678 1234. For example, so that is there. Error. So in this case, what we do is just put quotes. So automatically it goes. Oh. Near table, insert into student no need of table, my dear friends, no need of table. So no need of table name is enough. Table name is enough. So automatically the values have been inserted. You can see the values inserted. So but this value has been changed. So there is no, you cannot say int of 12 అనేది లేదు. Int of 12 ఉంటే
ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ, అందుకని దీన్ని చూడండి ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే 12 digits పెడితే it is going to say only 10 digits మాత్రమే పడుతుంది ఇంటీజర్ లో. You can only save 10 digits in an integer. So we have to change the structure to some other, say alter. We use here the alter command. Alter table student modify AADHER Aadhaar varchar of some 12 డిక్లేర్ చేసామనుకో అప్పుడు మనకి సో ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ మాడిఫై అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా అంతవరకే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ రోల్ నంబర్ కామా ఎస్ నేమ్ కామా 10th కామా AADHER Aadhaar values. First roll number 19HU1A0510 comma some name comma 10th some 9.80 comma 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8. So 12 digits. So if you just automatically is inserted, you can see the 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 7 8. This is how you can use insert. Now there is another form for insert. There is another form. Suppose what happens if you write first, suppose insert into table name student roll number comma s name and but values ఏమో నువ్వు ఒకటే ఇచ్చావు అనుకోండి 19HU1A0520 అని ఇచ్చావు అనుకో ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి column count does not match. So hope you understood, my dear friends. So this is called syntactical error. So another form ఇంకొక ఫామ్ ఉందయ్యా. The other form is insert into table name values. అంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి వాల్యూస్ ఇస్తాను అనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఆల్ అన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి వాల్యూస్ ఇచ్చే పని అయితే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గివ్ వాల్యూస్ టు ఆల్ ఫీల్డ్స్ అప్పుడు నువ్వు ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేయాల్సిన పని లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ ఆల్ వాల్యూస్ అంటే ఒక టేబుల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వాల్యూస్ ని నువ్వు ఇస్తాను అని అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ omit mentioning the field names like this. For example, చూడండి. So here we have 4 fields, my dear friends. Insert into student. Fields mentioned ఇట్లా డైరెక్ట్ గా values. First roll number 19HU1A0540 comma some name comma 10th mark 9.0 comma Aadhaar number 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 1 2 3 12. See ఇప్పుడు ఏం చేసాం we have not mentioned the field names, my dear friends. Field names mention చేయలేదు ఇక్కడ, ఓన్లీ వాల్యూస్ ఏ మెన్షన్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద అదర్ టైప్ ఆఫ్ అయినా కూడా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. చూడండి అయినా కూడా 540 ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దట్ టైప్ ఈస్ ఎప్పుడైతే అన్ని హెడ్డింగ్స్ అన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి వాల్యూస్ పంపించాలి అని అనుకుంటే అన్ని ఫీల్డ్స్ లోకి వాల్యూస్ పంపించాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ గో వితౌట్ ఫీల్డ్ నేమ్స్. అలా కాకుండా నాకు కొన్ని ఫీల్డ్సే కావాలి, కొన్ని ఫీల్డ్స్ లోకే కావాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ field names. You can see now, right? Hope you understood this, right? An example. Insert into student
values. So ఇదే కాపీ చేశారు. That's better కదా. Right. So this gives you all values into all 4 values into మన structure ఏంటి ఇక్కడ మన structure student roll number s name 10th comma ADHR. This is our structure. Hope you understood. This is called insertion. Insert is a DML command, data manipulation command. In this we use completely this insert to for insertion of values into a table. ఒక టేబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని పంపించడానికి ఇది వాడతాము. సో నౌ సో వన్స్ దీనికి 2 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్, కాలమ్ నేమ్స్, వాల్యూస్. సి దీస్ ఆర్ ఇది కంపల్సరీగా రావాలి. ఇక్కడ టేబుల్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద టేబుల్ నేమ్. ఇక్కడేమో కాలమ్ నేమ్స్ మెన్షన్ చేయాలి, ఇక్కడేమో వాల్యూస్ మెన్షన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యూస్ ఇన్సర్ట్ అండి. ఇన్సర్ట్. Right. Next, delete. How do we use delete? What is called deletion? How do we use update? Next one is, right, anything you can use, of course. Update. What do you mean by update? Update ante update. Already some data is there. For example, suppose you children 512 యొక్క నేమ్ 4Ks అని పెట్టాను. I want to change that to exact name, or I want to change this null to some value. I want to change this Aadhaar number to some number. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో అప్పుడు ఏం చేయాలంటే చూడండి, SQL లోకి వెళ్ళి update student, update student, my dear friends. Update student set. ఏది సెట్ చేయాలనుకుంటున్నావు? You can put column names here. Column names. ఏ column name? For example, 10th is equal to 8.5 where ఏ రికార్డ్ ఇట్లా వదిలేసారనుకో, సెట్ 10th is equal to 8.5 అన్నాం అనుకో, చూడండి ఏమైందో మొత్తం అన్ని కూడా 8.5కి అయిపోయినాయి. అన్ని 8.5 అయిపోయినాయి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అన్ని 8.5 అయిపోయినాయి. Hope you understood. All have become 8.5. అలా కాకుండా నేను ఓన్లీ 512 వాళ్ళ ఆయనది మాత్రమే 8.5 చేయాలి అంటే వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి. How do we use where class? You can see here, update, table name, set, column name 1 is equal to value 1, column name 2 is equal to value 2, etc. Column n is equal to value 1. Where condition is an optional one. See, put చూడండి, update student set s name is equal to Sonu, where roll number is equal to, so mana number 19 HU1A0512 అని పెట్టాను అనుకో. అర్థం ఏంటప్పుడు? వేర్ క్లాస్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సెలెక్ట్ one row, one unique one. అంటే 512 ఉన్నవన్నీ కూడా 512 ఉన్నవన్నీ కూడా అన్ని పేర్లు సోనుగా మారిపోతాయి. సి దేర్ ఆర్, మళ్ళీ చెప్తున్నానమ్మా, అప్డేట్ చూడండి, update student set 10th is equal to 9.0 అంటే ఏమవుతుంది? all records
all records are set to or updated. Aim update అవుతుంది. The field name 10th is set to 9.0 irrespective of the roll number, irrespective of the roll number, my dear friends, irrespective of the roll number. అలా కాకుండా ఫర్ సపోజ్ I want to set update student, set 10th is equal to 9.5 where roll number is equal to 19HU1A0512 అని పెట్టాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వేర్ రోల్ నంబర్, ఈ రోల్ నంబర్ ఎవరైతే ఆర్ యూ కెన్ ఈవెన్ సెట్ నో రోల్ నంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 512 ఉన్న అన్ని రోస్ కూడా 10th 9.5 అయిపోతాయి. మళ్ళీ ఇంకొకసారి రైట్, దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్మ్. ఒకసారి ఇది ఎక్స్క్యూట్ చేసి చూద్దాం. Update student set 10th is equal to 9.5 where roll number is equal to 19HU. Okay. See, only affected rows are 1, my dear friends. You can see this has become 9.5. You can also say, see, ఇంకొక రకంగా కూడా చూడొచ్చు. Update first, let me take attendance అండి, so that కొంతమందికి ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. అమ్మా ఇది ఎవరమ్మా? మా ST4 P7K, please change the name, amma. Right? So this is called update. For example, another form of update is update student set 10th is equal to
5.2 where 10th is equal to 8.5 అని పెట్టాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది see 3 rows are affected my dear friends 3 rows are affected ఎందుకు అంతకు ముందర ఈ 3 రోల్లో 5.5 ఇప్పుడు 5.20 ని I want to change all 5.20 with 8.5 అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే just update student set 10th is equal to 8.5 where 10th is equal to 5.20. So automatically all 3 rows are affected. All 3 rows are affected. This is called update. Update, my dear friends. Update. And for example, even you can see with Aadhar kuda change cheyochu. So this is how you can use update student update table name set column 1 is equal to ఒక value column 2 కి ఇంకొక value column 3 కి ఇంకొక value అట్లా ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ వేర్ క్లాస్ లేకపోతే అన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి అన్ని రోస్ మారిపోతాయి అలా కాకుండా వేర్ క్లాస్ పెడితే ఏ కండిషన్ ప్రకారం ఆ కండిషన్ లో ఉన్నవి మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ update. Next one is delete. What do you mean by delete? See, delete from table name. Delete from table name, my dear friends. See, ఇది delete కనుక కొడితే చూడండి ఏమవుతుందో delete from student అని కొట్టామనుకో see do you really want to delete from student everything will be deleted everything చూడండి కావాలి deleted rows are 4 all 4 rows have been deleted my dear friends there are no row now this is almost equal to truncate now again insert into student values directly 19HU1A0501 see comma sum AAA comma 9.0 comma 123 so idokati so ఇప్పుడు ఇచ్చేసాం అనుకో ఆటోమేటిక్ గా ఒక రో ఏంటి values పెట్టు ఒక రో ఇన్సర్ట్ సో ఇంకా ఎన్ని రోస్ అయినా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఎన్ని రోస్ అయినా ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ వాల్యూస్ 19HU1A0593 comma some BBBB comma some 6.8 comma some just you can just insert it as simple as this so you have 2 values here suppose if I want to delete only one row my dear friends only one row అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు అలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక్క రో కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా చేసుకోవచ్చు by using where class for example I want to delete records delete from student where 10th is equal to 8.50 అనుకుంటాను అనుకో ఏమొస్తుంది చూడండి బట్ జీరో రికార్డ్స్ ఎందుకు జీరో రికార్డ్స్ వచ్చినాయి బికాస్ దేర్ ఆర్ నోబడీ హ్యావింగ్ 8.50 10th 8.50 లేవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ నేను 9.0 ని డిలీట్ చేసేయమన్నాను అనుకో డిలీట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ వేర్ 10th is equal to
9.0 అని కొట్టాను అనుకో, సో ఆటోమేటిక్గా సో one record has been deleted. ఎందుకు this record is being the record ఇంతకు ముందల ఒకటి ఉంది కదా 9.0 తోటి అది మాత్రమే డిలీట్ అయిపోయింది. సో this is called no this is we can say insert, update and delete. These are called data manipulation commands. Data manipulation commands, my dear friends. Data manipulation commands. Data manipulation commands. Let us just have a review of all these things, right? So we discussed three commands called as data manipulation command. They are insert, update and delete. In the difference between data definition language and data manipulation is, in data definition language we have to use the keyword table. We have to use the keyword table and a keyword vadali. But whereas in data manipulation language we should not use the keyword table. Table ni use cheyalsina pani ledu. Table అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. We should not use. That is the difference between data definition language and data manipulation language. But basically data manipulation language covers insert, delete and update. Insert అంటే టేబుల్ లోకి వాల్యూస్ ని పెట్టడాన్ని or placing values into table is called insert. And deleting a particular row is called deletion. ఒక tuple ni insert cheyalante we use the command insert. ఒక tuple ni delete cheyalante we use the command delete. And suppose if you find any mistake in the tuple, if you want to correct that, then we use the command what is called update. If you want to update all records at a time, don't use where condition. If you want to update only one tuple, oka tuple ni maatrame update cheyali ante, then you should use where condition use cheyali. So hope you all understood this. Thank you.